Screen കാണാമല്ലോ ഇപ്പോൾ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ. So this was a question, one of the questions that we had discussed yesterday. To find out the equilibrium points of this nonlinear differential equation. So in order to find out the equilibrium points, what do? We find out the state space representation of this equation. So this is x1 is equal to y and x2 is equal to y dot and consider and we get the state space representation. x1 dot is equal to x2, x2 dot is equal to minus 2x1 minus x1 squared minus 0.5 x2. We got the state space representation for this equation. Once we have the state space representation, it is quite easy to find out the equilibrium points of the system. Equilibrium points engane kandupidikanam? The derivatives, the point at which the derivatives are equal to 0 gives the equilibrium points of the system, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുന്നു. ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ x2 ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ x2 0 ആവണം എപ്പോഴും, എന്നാലേ ഈ x1 ഡോട്ട് 0 ആവുള്ളൂ. ഇനി x2 ഡോട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ x2 എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കണം. -2x1 plus x1 squared equal to 0 കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത equilibrium point കിട്ടും. So we get the equilibrium point as x2 is always 0. And ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയി. x2 is always 0 and this x1 is equal to 2, 0. Right? x1 is equal to 2. ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? Equilibrium point കിട്ടിയായിരുന്നോ? Is till here, is it correct? -20 ആണ്. -2. Sorry. -20. ഞാനത് പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ പേപ്പറിലൂടെ നോക്കട്ടെ. -20. കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് -20. -2, അപ്പൊ പിന്നെ then what is the next step? നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ? ലീനിയറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് we have the Jacobian form of this equation അല്ലെ, സെറ്റ്. അപ്പൊ ജാക്കോബിയൻ ഫോം എന്താണ്? ലീനിയറൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത് if this is f1 of x1 x2 and this is f2 of x1 x2. Jacobian matrix കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Jacobian matrix കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ we get this form. Dou f1 by dou x1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ x1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 0, 1, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ x2 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 0, 1 വന്നു. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ partial derivative with respect to x1 എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം കിട്ടും. With partial derivative with respect to x2 കൊടുക്കുമ്പോൾ we get this term. Okay, till here everything is fine. So Jacobian matrix കിട്ടി, Jacobian form of the system കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് we can substitute the equilibrium points in this matrix and then find out the linearized equation about the two equilibrium points. അപ്പോൾ നമുക്ക് x1 x2, this is x1 and this is x2. About x1 and x2 we have two equilibrium points. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടാം. This is one equilibrium point, that is 0, 0, and the other equilibrium point is -2, 0. -2, 0. Okay. എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? What did we do in this step? Jacobian matrix കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what did we do? About the equilibrium point, ഈ ഇക്വേഷനെ about the equilibrium point we are trying to linearize this system about 0, 0. About 0, 0, if we linearize this equation, I will get a system of this form. That is, if this is A1 and this is A2, I will get x dot is equal to, this won't be x dot, this will be a new variable. X dot is equal to A1 into x. This is near the neighborhood of the equilibrium point 0, 0. അപ്പം ഈ non-linear equation ഒന്ന് linearize ചെയ്തിട്ട് I am going to study that set of equations, the behavior of that set of behavior of the non-linear system in the neighborhood of the equilibrium point 0, 0. ഇനി അടുത്ത equilibrium point ഉണ്ട് അല്ലെ? അടുത്ത equilibrium pointൽ എന്താ ഉള്ളത്? അതിന്റെ x1 equilibrium values substitute ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we get the linearized equation about the neighborhood of the second equilibrium point.
This is x1e and this is x2. So this is the idea. That means we are trying to linearize the whole system about the equilibrium points. And then we are going to analyze the whole system. Okay. So here we have two systems, linearized systems near the neighborhood of each equilibrium point. Once I have a system in this equation as ax dot is equal to a into x, we can easily find out the eigenvalues of the system. If we know the eigenvalues of the system, we know how the phase trajectory of the system is like. Lambda 1 and lambda 2's in the values are either type phase trajectory. What is this trajectory? A complex for A1 matrix in there, lambda 1, lambda 2 nu the complex with real part negative. So what is it? Stable focus. Stable focus, correct. So near x1e, x1e evideyane nammade x1e nu parayunne inde center lana near the equilibrium points 0,0, the behavior of the system will be like a stable focus. Adayithu idinte aduthu nammaloru systeminte if I have an initial point very near to 0, 0, the system would respond in this pattern. Oru stable focus pole aayirikkum systeminte behavior. So this is x1 and this is x2. Now what about the second point, x2e? x2e il engane aayirikkum behavior? Adinte oru eigenvalue positive aanu, matte eigenvalue negative aanu. So what is it? Here I have a stable focus. And what about the second part? This is a saddle point. This is a saddle. Good. ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പെർട്ടുർബേഷൻ, അതായത് എനിക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇസ് വെരി നിയർ ടു -2 ഉള്ള ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് എനിക്കുള്ളതെങ്കിൽ how will the system behave? The system will be like a saddle point. The behavior of the system will be like this. Okay, something like this. It is a saddle point. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ. അതായത് ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള കർവ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതിൽ നിന്നും അകന്ന് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അതേസമയം ഇവിടെയാണ് എനിക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എങ്കിൽ, ഈ 0,0ക്ക് അടുത്താണ് എനിക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എങ്കിൽ ആ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിനെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് 0,0ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. Suppose if I have an initial point somewhere here, it will try to move away from the equilibrium point x2e. x2e ne adukilla because the behavior of the system very near to the equilibrium point x2e is just like a saddle point. Adayithu ivide oru unstable dynamics aanu idinaduthulla ee systemine ee equilibrium point ne adutha unstable dynamics aanu, whereas near this equilibrium point it is having a stable dynamics. Okay, that is the peculiarity of linearizing this equation and studying the phase portrait of the system using these 2 points. Okay, appo njan idine onnu MATLAB il onnu kaanichu tharam. I will show this in MATLAB how the phase portrait is like. Okay, I will go to the MATLAB domain. This is a MATLAB domain. നിങ്ങളുടെ മാറ്റ്ലാബ് ഓൺലൈനിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫേസ് പോർട്രേറ്റിന്റെ ഞാൻ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ വെരിഫൈ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം 1. ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം 1 ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചു, സോ ദാറ്റ് അൺകമ്മിങ്. ഓക്കെ, സോ x1 എന്ന് പറയുന്നത് 0,-2 ആണ്, x2 0,0 ആണ്. A1 ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. I have A1 as A1 and A2. Uncomment. One second. Uncomment. Just to show you the eigenvalues of the system. That is A1 എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, -2, -2x1. അതല്ലേ നമ്മുടെ A1, A2. 0, 1, -2, -2x1, -0.5. അതാണ് നമ്മുടെ ജാക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ്. അതിൽ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്,
x1 in the 0 value substitute, x1 in the -2 values substitute. So I am trying to find out the eigenvalues of the system. Eigenvalues just on the plot. Okay, there is some problem here. Okay, ഇവിടെ ഒരു unknown variable ഉണ്ട്. Comment. Okay. Okay, we got the eigenvalues like this. Whatever we had seen, eigenvalues. The first eigenvalue is showing that this is a stable node, and the second eigenvalues are showing that this is a saddle point. Okay, ini idu vechittu namukku inde phase portrait onnu nokkam. So this is, can you see this? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. The first equation, this is problem 1. This is problem 1. This is control R. This is problem 1. Okay. This is problem 1. Okay. So problem 1-ൽ ഞാനിത് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ കാണാൻ എനിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ചാലേ കാണാൻ പറ്റൂ. Problem 1 അതിൽ ഞാൻ x2ഉം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. -2x1 minus x1 squared minus 0.5 x2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ ദാ ഇവിടെയാണ് കാണാമോ, ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So I am going to give 0,0 as the initial condition first. Zero as the initial. അതായത് x1 0,0യും x2 0,0യും ആണ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ എവിടെ ഇരിക്കണം സിസ്റ്റം? ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ രണ്ടും 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എവിടെ ഇരിക്കണം? If I give both initial conditions as 0,0, where should the system go? അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ് 0,0. Once a system is at the equilibrium point, it remains at the equilibrium point forever. അതാണ് equilibrium point മീനിങ് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ 0,0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ 0,0 കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇനി റൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Let us see whether you can see the plots here. Okay, ഇത് കണ്ടോ, ഒരു സെന്ററിൽ ഒരു ഡോട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Can you see center? There is a dot here. It is remaining near the, അത് സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ആണ്, എൻഡ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്താണ്? -2,0 ആണ് അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് x1 0-നെ ഞാൻ -2 ആക്കാൻ പോവാണ്. -2,0 ആക്കുകയാണ്. x1 0 is -2 and x2 0 is 0. Okay, so let me try it and see how it looks like. Okay, അതും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, can you see the trajectory here? It is going, see, near the 0,0, it is curving and coming to that point, right? Curving and coming to that point, right? And curve ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ ആക്സിസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആക്സിസ് -3 to 3. മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ചതാണ്. So this is -3 to 3. Okay, I'll just run it once again. Okay, fine. Okay, so here near the -2, this is -2,0 point. ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കഴ്സർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് -2,0 പോയിന്റ് ആണ്. അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർവ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാണാം അല്ലെ? It is going away from the equilibrium point. The fields are going away from the equilibrium points, but whereas near the 0,0 point we can see that the vector fields are approaching the 0,0 point. So I am going to try and see what is happening when I give a point very near to the 0,0 point. 0,0 point in അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ. x1 0 1,0 കൊടുത്തു നോക്കാം. 1,0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എങ്ങനെ എവിടുന്ന് 1,0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് is here. So I am trying to give 1,0. So let us see what is happening. Okay, yeah, it is going, curving and going and reaching the equilibrium point 1,0. Okay, ini
Now let me try and give some point very here, somewhere here, that is near to the second equilibrium point. That is equilibrium point in the point കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ ആണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് വരേണ്ടുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അതിലേക്ക് വരുമോ നോക്കാം. അതായത് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് x21 ആണ്, x21 ആണ്, x1 എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്. So I am going to give -2, 1 for the system. So x10 is -2 and x20 is 1. Okay, ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാണ്. Let us see what is happening here. See, ഇവിടുന്ന് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. It is going away from this equilibrium point and it is trying to approach the other equilibrium point, right? So this is because this point is acting like a saddle. This is an unstable equilibrium point and whereas this one is a stable equilibrium point. ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ഇതിന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം. -1ന് പകരം ഒരു 0.2 കൊടുത്തു നോക്കാം. x2 വളരെ അടുത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം. 0.2 കൊടുത്താലും അവൻ അവിടേക്ക് പോവില്ല. It will go away from that. Okay, -0.2. See, oh sorry, ഞാൻ x10 ആണ് കൊടുത്തത്, മാറിയത്. -1, x20 is -0.2, -0.2 അല്ല 0.2. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ്. സി, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് 2 അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെയും തെറ്റിച്ചു. -2, -0.2 -2, okay, this, okay, this. See, and ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോ പോലും അവൻ ഒരു സാഡിൽ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവന്റെ equilibrium point, this equilibrium point is not going near that equilibrium point. Okay, but now here if I give this point here, ഇവിടെ ഒരു equilibrium, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. It will go away, go to infinity. കാരണം ഇവിടുന്ന് കേവ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കേവ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് കേവ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കേവ് പോകും. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് away from the infinity and it is not even approaching the 0,0. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം. നമുക്ക് കേവിലേക്ക്, അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാണാം. പിന്നെ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ദീസ് ആർ സ്മോൾ വാല്യൂസ്. ലെറ്റ് us try that. -2, x2 -1 കൊടുക്കാം. -2, x2 -0.2 കൊടുത്തു നോക്കാം. Okay, let us see what is happening. It will try to go away from the system. See, it is going to infinity. 2 into 10 raised to 40 ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ. 2 into 10 raised to 40. Okay, this is about the behavior of the system about the two equilibrium points of the system. Okay, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. So but I want to explain one more problem here. One more very interesting problem here, which I had already given you. This is these are the two equilibrium points here. Okay, appo idana nammal ivide stress cheyan uddeshikkunna. Adayathu oru non-linear system undengil adine nammal about the equilibrium points linearize cheyidu kanyal the behavior of the system about the different equilibrium points will be different. So based on that, the system can be stable near one equilibrium point and unstable near the other equilibrium point. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓരോ equilibrium പോയിന്റിന് നിയർ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ഉള്ള ഫേസ് പോർട്രേറ്റ്സ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഫേസ് പോർട്രേറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐസോക്ലൈൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ. Okay, so now we will see another two systems which I had given you. So these are the two systems. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ equilibrium points അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. So this for the first equation, y double dot plus y minus y cube, the equilibrium points are, I will take this color, equilibrium points are 0, 0, 0, 1,
and 0, minus 1. Okay, 0, 0 illulla equilibrium point illulla lambda 1s and lambda 2s ഞാൻ ഇവിടെ direct എഴുതുവാണ് so that you can try and find out. It is plus minus I ആണ്. Here the lambdas are plus or minus root 2. Here the lambdas are plus or minus root 2. Here also plus or minus root 2. If plus or minus I anengil, lambdas plus or minus I anengil, how will be the behavior of the system? This is x1, x2 plane, x1, x2 plane. So I will just point the equilibrium points here. This is x1e, this is x1e, x2e, and x3e. This is x2e and this is x3e. Okay, when if it is plus or minus I, complex matramulla, there is no real part in the system. How? What is it? What kind of an equilibrium point is it? Hello? Undo avada arengilukke? Hello? ഉണ്ട്. ഞാൻ കട്ടായി. കോംപ്ലക്സ് മാത്രമാണ്, റിയൽ പാർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണത്? വോർട്ടെക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വോർട്ടെക്സ്. ഓസിലേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? റിയൽ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡാമ്പിംഗ് ഉള്ളൂ അല്ലെ? There is only oscillation in the system. Omega n മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is only omega n in the system. There is no damping in the system. So that is why. So near x1e, near the equilibrium point 0, 0, how does it look like? It is an oscillation. Near this it will be oscillation. ഒരു center പോലെയാണ്. അതിനടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will be just like a center. Okay. What about x2e? Plus minus root 2 ആണ്. Plus ഉണ്ട്, negative, positive ഉണ്ട്, negative ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും അത്? It will be like a, yes, exactly. It will be like a saddle point. So something like this. Here it is going like this, going away, going like this. Okay. So here also it will be something like this, 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 this. Okay. So how will the system behave for this kind of a system? നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്തായാലും പോകില്ല അല്ലെ? It will never go near to this point. It will try to slowly approach this and come and join a circle like this. Okay, it will or it will be like this, something like this, something like this. It will curve like this. So we will see this in MATLAB. So how this looks like, we will give 1 or 2 equilibrium points and 1 or 2 initial conditions and see how the system progresses. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? It will go to infinity. Okay, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം it may approach this x1e or it can also go to infinity. Okay, depends upon how this progresses. Okay, we will see this also in MATLAB. Okay. Miss, പറയൂ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എനിക്ക് x1ഉം x2 ആണ് -1ഉം 1ഉം ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഐ മീൻ എക്സിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് 1ഉം -1ഉം ഉള്ളത്. എക്സിന്റെ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രോബ്ലം ഇതാണോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നോക്കി. അതെ മിസ്സേ. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ തന്നെ? y ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് 5 മൈനസ് y ക്യൂബ്. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ? എക്സിന്റെ x2 equal to 0, 1 equal to 0 or plus or minus 1 അങ്ങനെ കിട്ടിയത്. കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വരച്ച് എഴുതി വരുന്നപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടോ, സോറി. കറക്റ്റ്, യു ആർ കറക്റ്റ്. ഞാനിവിടെ പടം വരച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാ. ഇവിടെ 1, 0, -1, 0, 0, 0 അല്ലേ? ഇത് കറക്റ്റ്, യു ആർ കറക്റ്റ്. 1, 0, -1, 0. എനിക്ക് x2 x3 x2 എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. x2 0 ആയതിന്റെ x1ന്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ,
So this is the second problem. This is the first problem. This is control R. Problem 2. Control and comment. Okay. So let us see how it behaves. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1 ഉം ഇത് -1 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു -2 to +2 കൊടുത്താലും മതി. -2 to +2 കൊടുത്താലും മതി. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ I am just trying to change that distance also, line space from -2 to 2. And here also -2 to 2. Okay, -2 to 2. So this and let me try. ആദ്യം നമുക്ക് 0,0 കൊടുത്ത് നോക്കാം. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയി കളയും. So 0,0 അവൻ എവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം? It should be at 0,0 itself, right? So it is at 0,0 itself, right? You can see here, you can see that near 0,0 it is circulating, but away from that it is going away. See, it is going away. Avadellum saddle aayittu avan povan shramikkayanu. Okay, so now near 1,0 it is also an equilibrium point. It will remain at that point. 1,0 koduthu avade thanne nikkana. -1,0 koduthu nokkam. -1,0. Again it is remaining at that point. Okay, fine, good. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് we will try a point very near to 0,0. 0,0ന് അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം. 0,0ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ. മിസ് ഈ 1,0ലും -1,0ന്റെ അവിടെയും സാഡിലല്ലേ? അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് മാത്രം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ്. അതെ, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ മാത്രം അവൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തില് മുകളിലും ഉണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, താഴെയുണ്ട് അല്ലെ? ബിലോ ബോത്ത് 2 points are equilibrium points അല്ലെ? സോ when it is in the upright position, ആ upright പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഒരു ചെറിയ പെർട്ടുർബേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ upright പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചാടി പുറത്തേക്ക് വരും. Okay, do you want me to show it once again? No. Okay. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഒരു അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഈ 0 x20 0യും ഈ പോയിന്റ് 0യും ഈ 1 0.5 എടുത്തു നോക്കാം. That is x10 is 0 and x20 is 0.5 or 1. 0.5 I have given. See it is 0.5 കൊടുത്തപ്പം ഇവിടെ എത്തിയപ്പം അവൻ ഇവിടുന്ന് ഈ കർവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവനൊരു പുഷ് കിട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സാഡിൽ. നിയർ ദ 1,0 പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സാഡിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പുഷ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എ പുഷ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ push that is pulling it away from the equilibrium point. So it is a combined effect of these two equilibrium points, which is this curve. Okay. Now I will try a point very near to this point, this equilibrium point, that is -1 ന് അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം. -1, 0.5 എടുത്തു നോക്കാം. -1, 0.5. I don't know whether it will go away from the system. Let us try that. It is going away. അതൊരു സാഡിൽ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് it is going very far away. Okay, it is pulling. So I will move again to the initial system. 0,5. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത് ചെയ്തത് ഞാൻ -1,0 കൊടുത്തപ്പം ഈ പോയിന്റിന്ന് തൊട്ടടുത്തൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. -1,0.5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് കൊടുത്താണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺവേർജ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അവേ. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അവേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കർവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു പുൾ ഇറ്റ് അവേ ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു vector field കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു vector field. So it is trying to pull it away from the system. So here let me try put the equilibrium points here. 0,0 to show 1,0 and -1,0.
minus 1 comma 0. Okay, so now I will try a very near point here, 0, minus 0.5 comma and minus 0.5 comma minus 0.5 1, right? 0.5 or 0.5. Let us see whether it is working fine. So the another important thing that you have to observe about the phase trajectory is that none of the phase trajectories cross each other. One phase trajectory cross ചെയ്യുന്നില്ല. This is the second curve that I have given. Okay, that means if I have a system, so this characteristics we'll learn at a later stage why these trajectories does not cross each other. Okay, so one phase trajectory, one particular initial condition, it has a particular path. For another equilibrium condition, it has another particular path. Okay, so this is how the system looks like. Whatever point we give near to this other two equilibrium points, since the other two equilibrium points are a saddle, it tries to go away from the system. Okay, so finally the system will look like this, and whatever trajectories are there, it will try to go away from the system like this. Okay, this is how the phase portrait of this system looks like. So similarly, we will consider another problem which is very much like this problem. Here y double dot, here it is minus y plus y cube. It is plus y minus y cube. This completely changes the characteristics of the system. ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് ചേഞ്ചിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ് വി ഹാവ് ദ സെയിം ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ്. ഒരേ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത്, രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും ഉള്ളത്. 1,0 and minus 1,0. 0,0 അത് അതില് പ്ലസ് മൈനസ് 1 ആണ്. At the lambdas are lambda 1 lambda 2 are 0,0 plus minus 1 ആണ്. 1,0 plus or minus root 2j ആണ്. Here also it is plus or minus root 2j. So come on, tell me what kind of phase portraits do we have at these equilibrium points for the second system, for the next system that I have drawn here. We have 3 equilibrium points here. I will stop with this. This is another one, this is another one, this is another one. This is a very interesting system. Here 0 അവനൊരു സാഡിലാണ് അല്ലെ, പ്ലസ് മൈനസ് 1 ആണ്. അതേസമയം മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ അവൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സെന്റർ, ഒരു ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ പോലെയാണ് മറ്റ് രണ്ട്. സോ ഹിയർ വെരി നിയർ ടു ദീസ് ടു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സെന്റർ, റൈറ്റ്? ഹിയർ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഒരു ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ പോലെയാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സാഡിൽ പോയിന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം 0. 0 അവേ പോവും, പക്ഷെ പ്ലസ് മൈനസ് 1 അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ദ ഫൈനൽ കർവ് ഷുഡ് സംവാട്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് അകന്ന് വരുന്ന ഒരു കർവ് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഇവിടേക്ക് വരുന്ന കർവിന് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്ത്, so it will be something like a limit cycle. The final phase trajectory should be something like a limit cycle. This is only because of the characteristics and difference in the phase portraits near different equilibrium points. This also I will show 1 or 2 plots in the MATLAB. So here I have taken the second one. This is control R. So here also let me try this. See, this is some equilibrium point, minus 0.5 and 0.5 which I have taken. So here it goes from this point and then it is coming back to this another point. It is like trying to converge near this minus 0.2 equilibrium point. So I will try another points here, 0.5, 0 here.
something like this. 0.5 comma 0 is something, it is converging near the other equilibrium point. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് -1 comma 0ക്ക് ഒരു സെന്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതിനടുത്തായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വെക്ടർ ഫീൽഡ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതൊരു curved pattern ഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. So I will take 1 -1 comma 0. Let us see -1 comma 0. It is at the equilibrium point. Minus 1 comma 1.5. So 1.5. So something like this. See, it is -1 comma 1.5. It is something like a limit cycle which is formed across this equilibrium points. These kinds of curves is possible only because we can also draw it by hand, looking at the characteristics or looking at the phase portraits of the system at different equilibrium points. Okay. So this is about this part of the lecture. So, but I think I should stop it now. Time almost let me see. ഇനി ഒരു ബൈഫർക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വിൽ അത് പക്ഷെ അതും കൂടെ ആകുമ്പം ചിലപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് ദിസ് നൗ.